أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. سورة المائدة آية نمبر 4. No, but look at that. They put it. So that's good. For them, that's okay. That's why he's telling you the blue color, because the safahat are different. Green and blue, the safahat are different. Now take me for Tosakom. Milmar is at Abrale. Is blue or green? That is blue. Yes, ayah number 4. هذا جيد. المائدة. يسألونك ماذا أحل لهم سوال كيدتانا ماذا أحل لهم چس شي حلال کړی شوی دی دوی د پاره. نو دا سوال پیدا شکله چې آیت نمبر 3 کې الله تعالی یو فهرست ورکړي یو لیست ورکړي د محرماتو. حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما أهل به لغیر الله والمنخرقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما كل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النسك وأن تستقسموا بالأزلام. فلما عد الله عز وجل كل هذه المحرمات فإنهم سألوا فماذا أحل لهم. كل هذه الأشياء محرمة. يسألونك ماذا أحل لهم سوال كيدتانا جس شي حلال شوی دوی د پارا قل تورته وایا احل لكم الطيبات حلال شوی تاسو د پارا الطيبات پاکیزه شینا. احل لكم الطيبات پاکیزه او ما تاسو ته ویل چې طيب في الخضروات والفواكه كل شيء هو طيب. كل شيء هو طيب یعنی هر شی چې په سبزی کې څه شي په سبزی کې او په فروټ کې هر یو شی طیب دی چې د خوراک قابل دی. هغه کې حلال حرام نشته. هغه کې حلال حرام نشته. كله محلله. سی فوډ چې کوم د بنسته حرام نه. دا مسله را روانه ده. دا زموږ مذهب نه دی. ها هر چې په غوښو کې ده میټ احل لكم الطيبات. The number 1 چې دا ذبح شوی په نامه د الله تعالی الذبح بسم الله عز وجل. نمبر 1 and number 2 hygienic. That would be considered as طيب. طيب باغی ته وای. نمبر 1 مذبوح بسم الله او نمبر 2 hygienic. ځکه بعد اوقات به ذبح دی په نامه د الله کړي خو به hygienic نه. هغه ساروی هغه حیوان هغه مواشي هغه به مریض وي د کرانیک بیماری. هغه مریض وي د کرانیک بیماری. اصورتا mad cow disease. So that's not hygienic. Yes, if you have slaughtered in the name of Allah subhanahu wa ta'ala shar'an, that is halal, but that's not tayyib because of that disease. قل حل لكم الطيبات تورتوا يا حلال شوی تاسو د پاره الطيبات. Let me give you another example. That for someone who is suffering from sugar, he is diabetic, so to eat sweet, that is halal shar'an. But because of his disease, that is not tayyib for him. قل احل لكم الطيبات ورتوا يا جائز کې شوی تاسو د پاره طیبات او حلال سيزونه پاکیزه سيزونه وما غلمتم وصيد ما غلمتم وما غلمتم من الجوارح واصطياد ما غلمتم او صيد ما غلمتم. دلته کې یو hidden word دی. دې موږ مقدر عربي ګرامر کې ورته مقدر ولفظ صيد يقدر قبل كلمة وما علمتم وما غلمتم من الجوارح والصيد ما غلمتم او شکار داغا علمتم چې تاسو تعلیم ورکړه دې من الجوارح من کواسب الاصطياد والصيد د هغه زناورو یا د هغه مرغانو نه چې هغه پشکار کولو باندې قادر دي. چې پشکار کولو باندې کلکل به ورفحد کلکل به لکه سپی او مونږ ته نه باز مرغانو کې دي. شرمخ زنګلی سپی دی. شرمخ څه دی؟ زنګلی سپی دی. سو ورته وایلډ ډاګ وای. الفهد هو وایلډ ډاګ. وما غلمتم من الجوارح اشکار داغا چې تاسو تعلیم ورکړې دې من الجوارح جرح یجرحو دا په معنا د ووند په معنا د انجری راځي په معنا د کسب راځي.
ويعلم ما جرحتم بالنهار. اللہ تعالیٰ قرآن کے ويعلم ما جرحتم بالنهار اے ما کسبتم او اکتسبتم بالنهار. وما علمتم من الجوارح یا تاسو تعلیم ورکړی دی من الجوارح د کسبی ښکاری مرغو او د کسبی ښکاری زناورونه. نو کسبی ښکاری مرغه دی باز، تاسو ورته وایي شاهین، او کسبی ښکاری زناور دی سپی او دغه وایلډ ډاګ. خو دې له تعلیم شرط دی. نمبر 1 وما علمتم تعلیم نمبر 1. الجوارح الکواسب کسب اس تعلیم نمبر 2. دا دوی نمبر تعلیم دی. مکلبین من کلبت الکلب اے علمته الاستیاد. دا لفظ مکلبین دا په عربی کې اخذ من کلبت الکلب اے علمته الاستیاد because that's a specific training. It must be given by some specific people. مکلبین پدې حالت کې چې تاسو تدریب ورکو مدربین ایاهم او ایاهن الاستیاد، چې تاسو ول تدریب ورکړي، تاسو ول ټریننګ ورکړي، څه ورکړي؟ ټرین تربیت ول ورکړي. مکلبین تعلمونهن چې تعلیم ورکوي دوی ته مما علمکم الله د هغه تعلیماتنا من التعلیمات التي علمکم الله ایاکم، دا هغه تعلیماتونه چې الله تاسو ته ښودلي دي. نو دلته الله تعالی د تعلیم کلمه څو ځله ذکر کړه؟ لاندې وګوره علمتم تعلیم، الجوارح تعلیم، مکلبین تکلیف تعلیم، تعلمونهن تعلیم، مما علمکم الله تعلیم. So it means that kalb for istiyad or dog for istiyad must be a PhD in the field concerned. That's why Allah subhanahu wa ta'ala mentioned the ta'lim 5 times in the same ayah. وما علمتم من الجوارح یا چې تاسو تعلیم ورکړی دی من الجوارح د کسبی زناورنا یا د کسبی مرغاننا مکلبین تعلیم ورکوونکې دوی ته تدریب ورکوونکې ټریننګ ورکوونکې تعلمونهن تعلیم ورکوي دوی ته مما علمکم الله مما either in the meaning of بما علمکم الله بالطریق الذي علمکم الله فاغه طریقه ولا تعلیم ورکوي چې کوم الله درته خودلې دا وقد علمها ایانا الرسول صلی الله علیه وسلم. In this regard there is a sahabi عدي بن حاتم رضی الله تعالی عنه. عدي بن حاتم in kitab الاستياد lot of hadiths are related by عدي بن حاتم رضی الله تعالی عنه because he was one who was a side شغب ښکار ډیر کو. عدي بن حاتم رضی الله تعالی عنه پیغمبر علیه الصلاه والسلام هغه ته طریقه خولا. What about the saham? Air or okay. The day basa حیثیت وی. What about السقر؟ السقر من الطيور. The اغبا څنګه تدریب کې، الكلب من الحيوانات. د سپیبا څنګه تدریب کې او څنګه ټریننګ ورکړي. د قلته یو مسله ولیکه. دغلته یو مسله ولیکه. المسألة المهمة في الفقه الإسلامي. چې تدریب د سپی دا به څنګه کې، د کلب او تدریب السقر یا د شاهین دا به څنګه کې. مزاج د سپی هو الحرص على الاقل، طبيعه الكلب هو حرص على الاكل. د سپی مزاج د خوراک باندې ډیر حریص دی. موږ چې څوک د خوراک ډیر حریص موږ داسې سپی دی وایو کنه وایو دا ولې ورته سپی وایو؟ ځکه د سپی په طبیعت کې څه شی دی؟ تمه ده، حرص دی، حرص دی، ګریډ دی د خوراک، د خوراک ګریډ. نو داغه تدریب دا دی. Then the training of a kalb or a dog is to remove that type of hirs and greed على الأكل from his nature. So the other greed ختم کی. طبیعت والا بدل کی. Because تعلیم mean to change your nature. If your nature is not changed, so you will have a PhD, but nothing has been done to you. You are only a PhD. Or we can say that you are a PhD stupid. Yes, because it has never changed your dimag. It has never changed your fitra. You are not a trained person. You do not behave like a PhD. نداغا nature بدلو لتعلیم کار داده فإن التعلیم لكي يبدل طبيعتك السيء چستا ناکار طبیعت بدل چی. Learning change fitra? Yes. Doesn't it change? Yes. فطرة الحرص على الأكل هو إصلاح. التبديل بمعنى الإصلاح، إصلاح الفطرة. You mean change طبيعة؟ نعم. تصرف لا. متى ما نقول تبديل المزاج أو تبديل التبعية بمعنى إصلاح التبعية.
لكي نصلح تبيته فلا ياكل من الاصطياد او من الصيد. نو استدا کله تا ټرین ک او د خوراک اونک. He was hungry and he brought the thing concerned to you as it is, so it means that he is a well trained, is it? Well, otherwise he would have eaten it, huh? Otherwise he would have eaten it. دا غلطولی کا چې د سپي مزاج دی حرص علی الاکل خوراک تا ولا داسې ټریننګ ورکړه چې هغه سره دی چې وشه دی هغه دا غشینه بیا څه خوراک ونکړه او تا ته راوړو. And you must test him 3 times according to all 4 aimma. You will give him a certificate. After that you have tested him at least 3 times after training. Us daga drew waqtu ke chekam share awde de. As far as the istiyad of these 3 times is concerned, that's not halal because he's processing through study. That's his study. That's his training. He is not qualified yet. He would be qualified after 3 times. So next time when you will send him in the name of Allah subhanahu wa ta'ala, and he will bring you the prey as it is intact. He has never eaten any part of that prey or that khargosh, what we call al-arnab, for example. So it means that his education worked. His education worked. وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا نخري مما دعاغنا امسكنا عليكم حفظنا لكم مما امسكنا عليكم چې محفوظ کړي تاسو د پاره واذكروا اسم الله علی آیات کئ نوم د الله تعالی عند ارساله. واذكروا اسم الله عند ارساله چې کله دا سپې پرې دی بسم الله. You should send the kalb in the name of Allah subhanahu wa ta'ala, or you send your arrow in the name of Allah. نو ذات یو مسله ولیکه چې ذبح 2 قسمه ده. یو ذبح اختیاری، یو ذبح اضطراری. الذبح الاختیاری والذبح الاضطراری. ذبح اختیاری دا په هغه حیوان کې د چا کنټرول دی. ان کنټرولډ مواشي دیر ذبح اختیاری. نو دا غیر لپاره شرایط دي، conditions. Number 1, حیوان لابد وان یکون ماکول اللحم. If you slaughter a dog in the name of Allah, Bismillah, Allahu Akbar, can we eat? Because that's not ماکول اللحم. The first condition is حیوان must be ماکول اللحم. چې د خوراک شریعت کې جائز دی. لکه څه کالبقر والجاموس وما الى ذلك. فسفا lamb or salsa. Number 1. Number 2, his slaughter and zabha must be in the name of Allah subhanahu wa ta'ala. That Khuday Panum, Bismillah, Allahu Akbar. Number 3, or you should say only Allah. That's enough. The name of Allah mentioned in any form. That's okay. Number 3, da zabha, da bhai patrot ki. Da bhai patrot ki. Ma bain al-labbati wal-lihyan. ما بين اللبة واللحيان. This is اللبة. اللبة واللحيان. اوس د دې د لحيان دادي جامع دادي. لحيان معنا زامه. د زامه د لبه په میس کې any place you can cut. Just one minute. Yes, that is actually zabha. But what is masnoon zabha? Masnoon zabha must be beneath this apple, because that is majma al-uruq. They told uruq raizai ki, so that will be easy for the haywan concerned to cut here. To cut here. And that's why Abu Hanifa, he gave a fatwa rahimahullah that if you slaughter an animal here, so that is halal, but that's a type of makruh because of the death you caused him. Because of death? Because he suffered a lot. He suffered. So if you are a rich man, you should not eat it. Give it to the poor. Give it to the poor, to the fuqara. But you can't make it by arrow. That's the, why not? Just 1 minute. We are talking about الذبح الاختياري أولا. هذا هو الذبح الاضطراري. You mix it up. Yes. Now, dream condition, chidida bekatki. Dream condition. That dhabha must be either by a Muslim or a Jew or a Christian. Ahlul Adyan al-Samawiyya. The Asmani din tabedar. Yahudi, ya Isai, ya Musliman.
That is zabha ikhtiyari, controlled animal. Out of control, that's your case. Like istiyad, shkar, asta control kini. Nacho asta kala gashe ko orule, air overule. Just say, Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar, panamad Allah. Any place, the arrow hit, and ultimately the haywan died. That's okay. Just Bismillah, ukulhu. If that is still alive and you approach to, then you should do, because now it has become controlled. But if they died before your approach, so that's okay. Just go ahead and eat it. What about if when I want to get an animal and I am busy and some trouble, I forgot to say Bismillah. Yes. And I shoot the arrow. لو تركته قصدا وعمدا فإذا يحرم، ولو تركته ناسيا فإن اسم الله عز وجل في قلب كل مسلم. مفهوم؟ ده تقوزك سكمان هيرش وبسم الله. If that is in zabha ikhtiyari even, controlled animal, but you forgot, that's okay, because you are a Muslim. فَقُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ خُرِيدًا غَنَا چدئی محفوظ کرے تا دپارا وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ آیات کے نام دا اللہ تعالی دے بالے عند ارسال کلبک او صقرک. چکل دا شاہین ور پردی پہ یو مارغ باندې یا سپی ور پردی پہ یو حیوان باندې د خدای نوم په والا بسم الله. بلا مسئلہ ولو شارك كلب غير معلم مع كلبك المعلم فإذا يحرم اصطياده. الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم إلى من يخالل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لأجل الصحبة غير المعلم، هذا المعلم قد عد غير المعلم. لما صلوا لك شكل استاد تعلیم یافتہ سپی، تربیت یافتہ سپی سرا یو بے تربیت سپی پشکار کے شریک شو، یو بے تربیت سپی پشکار کے ورسره شریک شو. مختخو ډېر کمزور لسته، مختډر کمزور لسته. The شریعت تربیت that is strict. Yes, this wrong one. وَاتَّقُوا اللَّهَ ذکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بن حاتم ته فإنما أنت قد سميت على كلبك ولكن لا على ذاك الكلب الآخر. تا بسم الله ویلې په خپل سپي باندې دې بل سپي باندې هوتا بسم الله نه دا ویلې چې هغه سره شریک شه فإذا يحرم عليك الصيد. واتقوا الله ويرجى الله تعالى ان الله سريع الحساب. واتقوا الله فلا تاكلوا المحرمات. خداینا ويرجى حرام شيء نه مخري، خداینا ويرجى حرام شيء نه مخري. ان الله سريع الحساب تاکہ سر اللہ تعالی زر حساب کو ان کے دے. Soon he will bring you to accountability on the day of judgment. اليوم احل لكم الطيبات ننرز حلال کلیشوی تازہ پارا الطیبات و پاکیزہ سے زنا. نوزگورا رواندینی آیت کی یوزلوی قل احل لكم الطیبات دلتا بیاوی اليوم احل لكم الطیبات فإن هذا التکرار للإحسان على الأناسين. تکرار دا احسان دا پارا دے احسن اللہ الینا فاحل لنا الطیبات كلها. چی خدای من سر سورہ احسان کرے دے گورا دا پاکیزہ شوی ٹول من دا پارا جائز کری. وطعام الذين طعام ذبائح وطعام الذين اوتوا الكتاب الذبيح ذبائح الذين اوتوا الكتاب. او تعریف د ذبیحی منگا اوی کنڈیشنز دی پچے کدا اختیاری بھی سچے کذبح اختیاری بھی لابد وان يكون على يد مسلم او يهودي او مسيحي. نمبر 1 لابد وان يكون الحيوان ماكول اللحم، چې دا حیوان دی هغه چې غوښه د خوراک قابل وي. نمبر 3 لابد وان يكون الذبح ما بين اللبة واللحيين، چې دا د پتروټ کی. نمبر 4 لابد وان يكون باسم الله عز وجل. مفهوم؟ If one of my friends is Christian and he invited me to eat meat with him, and you don't know that meat is slaughtered in proper name of Allah subhanahu wa ta'ala, you should not eat it. Just avoid it. وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. And let me tell you one thing in this regard, that look, Ashab Kahf, the people of Kahf, you know this whole story in Surah Al-Kahf. Surah Al-Kahf, when they woke up after 309 years, وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا. 309 years. So when they ran away to the cave, at that time the people of that area, they were kafara. They were kafara and disbeliever, and they were not slaughtering in the name of Allah subhanahu wa ta'ala. And still they were thinking of these people that they are still kafara. Even though 3 centuries almost passed
3 centuries. And the people, they have become Muslims. They have accepted Deen Samawi. But when they were sending one of their colleagues, فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا. أزكى فلينظر أيها. فأبو حنيفة رحمه الله يقول إذا ما تسكن في بلاد الكفرة, when you are living there in the bilad of kuffar, in the bilad of this, then you are duty bound to find out whether this is halal or haram. But if you are living in Egypt and you have a Christian there, you don't ask him, because culture is dominant. Culture is dominant. Even the non-Muslim in Egypt, when they will be speaking to you, they will be speaking just like Muslim. Inshallah, Alhamdulillah, I am okay. Yes, why? Because culture is dominant. Here, the non-Muslim culture is dominant. Even our children, they say hi, bye. And that was the case. Imam Bukhari narrates a hadith that a Sahabi came to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, inna fulanan al-laham. That means so and so the laham are the butcher, the slaughterer in the bazaar of Medina. He is a Christian. We don't know whether he mentioned the name of Allah subhanahu wa ta'ala or not. Only to remove his doubt, Prophet sallallahu alayhi wa sallam told him that Samillah wa kulhu. You should say Bismillah and eat that, because there the Muslim culture or Islamic culture is dominant. The Islamic culture is dominant and culture works. وطعام الذين اوتوا الكتاب اطعام ذبائح الذين ذبیحا کسان اوتوا الكتاب چور کړه د ورته کتاب حل لكم دا حلال تاسو لپاره. So if you found out that a Christian or Jew slaughtered the animal in the name of Allah, just go ahead and eat it. وطعامكم حل لهم اطعام تاسو ذبائحكم او استاد ذبیحه جائز دي دوی د پاره. والمحصنات من المؤمنات, المحصنات العفائف او عفیفه خذ chaste woman, المحصنات chaste woman, او عفیفه پاک دامن خذ من المؤمنات د مؤمنونا. والمحصنات والعفائف من الذين اوتوا الكتاب, chaste woman from people of the book. That is permissible for you. Agatas the para jaiz di. So that is the case of permissibility. It's the case, not a case of recommendation. Recommendation is something else. There are certain things which are permissible. We do not do that because that is not recommended. That's not recommended. So that's not a case. And that's why Abu Hanifa rahimahullah says that the children, they will take effect from their mother. So that's why he said that's a disliked practice to marry a Christian or a Jew. To marry a Christian or a Jew. Otherwise the children, and especially when you are living in a non-Muslim country. Now an Egyptian brother came to me and he was telling me that I am going to marry a Christian woman. To marry. So I said, please, for the sake of Allah, don't do that. Just find someone Muslim. Otherwise you will be in trouble. That's experience. And I do have the same experience every day because people are coming to me. They have Christian wife, and what happened to their children? Taking them to the churches. والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب خفيفه خذ دا کسانونه چې ورکړې شوی دی ورته کتاب من قبلکم مخکې تاسو نه. One of our students even, he is a very pious guy. But his wife is a Christian. At that time when she was marrying him, because he was a handsome man, so she became Muslim and said, Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Then she got 3 children, 2 daughters and 1 son. And now all these children of this pious Muslim, they are going to churches. والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب. So when somebody takes shahada and he says Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, so he become happy. Alhamdulillah, he became Muslim. Yes, that is good. That is good. But did we think about these children who became Christian and they are the sons and daughters of a Muslim pious person? والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب خفيفه پاک دامن خذ من الذين دا کسانونه اوتوا الكتاب چې ورکړې شوی دی ورته کتاب من قبلکم مخکې تاسو نه. خدا کلا اذا آتیتمون اجورهن چې کله تاسو دوی ته ورکړې اجورهن مهورهن bridal money. The day mahruna, ujur manasa? That's not a labor. That's a mahar. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا. That's a gift. That's a mark of respect. That's a atiyah. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا. اذا آتیتمون اجورهن چې کله تاسو ورکړې دوی ته مهورهن مهرونه دوی او مہر دغلت یو مسئلہ ولیکا چې مہر دا په نکاح کې کنډیشن نه دی. کنډیشن ان نکاح are number 1 التراضی mutual consent. التراضی mutual consent.
You cannot force someone. You cannot force. تراضی باہمی رضامندی مختلف جگہ کرتے سو باہمی رضامندی تعبیر کی ایجاب و قبول proposal and acceptance. proposal and acceptance. الإيجاد والتراضي كلاهما يدل الإيجاب والقبول كلاهما يدلان على التراضي. چې یو طرف نه پروپوزل شي بل طرف نه اکسپټنس شي. دا پلانه چې د پلانې لور دا په دې نامه شریکه بل لور نشته په بدل دومره مار کې په نکاح صحیح شرعي محمدي سره په حضور د شاهدانو کې تا قبول کړي دا چې سیف الله خان وایي چې او ما قبول کړي دا ناغه طرف نه ایجاب راغی پروپوزل دې طرف نه قبول راغی اکسپټنس دا رضامندۍ دلیل دی. درس دلیل دی. دا یو کنډیشن دی. نمبر 1. نمبر 2, two Muslim witnesses. If both of them are Muslim, husband and wife, both are Muslim. نبی اب دو گواهان پکاري مسلمانان. ته دو گواهان پکاري مسلمانان. But if the woman is a Christian or Jew and the husband is a Muslim and he is going to marry a Jew or a Christian woman, then according to Abu Hanifa, the witnesses can be Christian in case of a Christian woman or Jew in case of a Jew woman. No, how haram are. That's why somebody asked me on telephone that a Muslim male can marry a Jew or a Christian woman. I said, yes, of course. He was a Christian. He told me he was Christian and he was asking me that a Muslim man, he can marry a Jew or Christian woman. I said, of course. So then he asked me, a Christian or Jew man can marry a Muslim woman? I said, no. So I said, why it is? He was asking for the sake of knowledge. That why it is. So I said, because me as a Muslim, I do believe in the messenger of Jew and also in the messenger of Christians. I do believe in Musa and Isa both. And the Jew or the Christian concerned, he does not believe in the message of Muhammad. That's why that's prohibited. If you will, then we will give you. والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب خفيفه فاقدامن خذي من الذين دا کسان چې ورکړي شوی دی ورته کتاب من قبلکم مخکې تاسو نه اذا اتیتموهن چې کله ورکړي مو دوی ته اجورهن مهرونه دوی. نو مهر دا یو کنډیشن نه دی. دا دولیکه مهر دا کنډیشن نه دی. مهر is not a condition in nikah. That's why a nikah can be without mahar. Nikah can be without mahar, even with the negation of mahar. کتا دا و چې دا فلانه چې د فلانی لور دا په نیامه شریکه بل لور نشته په حضور د دوه شاهدانو کې په نکاح صحیح شرعي محمدي سره بدون مهر, without any bridal money, without any mahar تا قبول کړی دا nikah is done. Nikah is done, but mahar is proven. You should write it. دا شرعي مهر خو باید دی. دا شرعي نه اوس مسله یاد مسله ته انتظار کوه. Mahar sabit se. What type of mahar? That's called mahar misal. That's called mahar misal. That is proven. Mahar misal mean what is there in the culture. What people are doing regarding mahar. So if the woman will ask for mahar, the husband cannot take a plea. Oh, I negated mahar at that time without mahar. The Mawli Sahib or the Shaykh, he mentioned there without mahar. We will say yes, without mahar. But mahar, that is required by nikah. When nikah is done, you have to pay. What? No any amount is mentioned there. So mahar misal. You should look into the papers. That's what's going on in Egypt. So you will bring out the average and you will pay the average mahar. إذا آتے دیتا ہوئی mahar misal. So you are mahar misal. إذا آتيتموهن أجورهن چکل ورکڑی مدوی تمارون دوی محسنین ناکحین یا متزوجین چی نکاح کون کے غیر مصافحین غیر زانین. الصفاح هو الزنا او نئی زنا کون کے ولا متخذ اخدان ولا متخذ الاخلاء في السر ولا متخذ اخدان. That's plural of khadan and khadan mean khalil في السر. We can say in nowadays technology boyfriend and girlfriend. That's called akhdan. ولا متخذ اخدان او چنے نیون کے girlfriend لا اخدان مانا سے شو girlfriend. But there is another ayah where Allah subhanahu wa ta'ala used the same word regarding women. Regarding women, وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانِ. So they should not have any boyfriend, because there is no any concept of boy and girlfriend in Islam. وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ أَسُوچ كُفْرُ کے بِالْإِيمَانِ. This ba is in the meaning of ba'du.
ومن يكفر بعد الايمان سوچ کافر شپس د ایمان اسوار مرتدن او ارتد عن دینه د دین مرتد فقد حبط عملو تاکید سر باطل شامل لد وهو فی الاخرة من الخاسرین عدد پا آخرت کے دلوزرزنا نوزدلتا یو مسئلہ دا اہم مسئلہ المسئلة الفقهیہ المهمة regarding ارتداد apostasy ارتداد پسوئی apostasy A-P-O-S-T-A-C-Y apostasy and مرتد پسوئی apostate A-P-O-S-T-A-T-E apostate مرتد نو خدای مکه معاذ الله خدای مونږ بچ ساتي که یو سړی ایمان پر خو دا کافر شو ارتد عن دینه وانه قد حجت الاسلام د اسلام کوم فرض حج کړی دی دا کړی دی په حالت د اسلام کې ولكنه ارتد بعدما قد حجت الاسلام الفريضه ادا کړی دا what will happen to his hajj if he will become Muslim once again? If he will become Muslim once again, what will happen to his Hajj? If he is a rich man, he will perform the Hajj once again or not? His fariza is done. According to three Imams, Imam Malik, Shafi and Ahmad ibn Hanbal, rahimahumullah. He has recaptured his previous Hajj as Hajjatul Islam. He is not bound to do another Hajj or to perform another Hajj. Three Imam Malik, Imam Shafi, rahmatullahi alayh. By becoming Muslim once again, he recaptured his Hajjatul Islam. Now he is not bound to do another Hajj. But Abu Hanifa says no. That Hajj is gone because of irtidad. Now if he is rich, he has to perform it again. Let me give you another example. The time of Salat al-Isha starts when the shafaq, when the glare sets down. Surkhi ya safedi. Because there's another case, al-shafaq al-ahmar and al-jumhur, wa shafaq al-abyad and Abi Hanifa, rahimahullah. White glare, red glare. Red glare, the jumhur mazhab. Red glare, the jumhur mazhab. Ma kham waqt so pore de, che so pore po horizon by red glare sta, al-shafaq al-ahmar. فهذا نهاية وقت صلاة المغرب وبداية وقت صلاة العشاء. According to Imam Malik, Imam Shafi, Ahmad ibn Hanbal, Muhammad ibn Hassan, Qazi Abu Yusuf, the two disciples of Abu Hanifa, rahimahumullah, the two disciples of Abu Hanifa, because of hadith حتى يغيب الشفق, حتى يغيب الشفق, until the shafaq sets down. غيب الشفق هو الحمرة, ده السروال ده, ده سجل سروال ده. ويقول أبو حنيفة رحمه الله إن هناك حديث عن جابر بن عبد الله، إن هناك حديث عن جابر بن عبد الله صلوا صلاة العشاء إذا اسود الأفق، إذا اسود الأفق لما تخط المسكوي شكل أفق أو horizon تورشي، أفق أو horizon تورشي ده دير شفاق أحمرنا بعد horizon توريجنا. It does not become dark after the humra sets down or the redness or red glare sets down. After that there is a light, a white light, which is called Ash-Shafaq al-Abyaz. Ash-Shafaq al-Abyaz. So it means that the time of Salat al-Isha, it starts and begins with the setting down of that redness according to Jumhur, and with the disappearance of that whiteness according to Abu Hanifa. There are some parts in the world that are 24 hours that are light. There is no light, no darkness at all, like Norway, Sweden, Finland. No. That darkness, that is known to the people of astronomy. You cannot decide. You cannot decide. That light, which is considered as a shafaq al-abyad. Yes, in Bulgaria, there are 40 days. There are 40 days when there is no any Salat al-Isha there. Yes, but that is in Bulgaria, on only a specific part, because there is a little bit time in between Salat al-Maghrib and Salat al-Fajr. No, in Norway, there is, in the end of July, there is few days, it's only just light all the time. If, you see, now look, 12 o'clock in the afternoon. now look, if Shafaq al-Abyad does not set down, there is no Salat al-Isha then. There is no Salat al-Isha. Then after Salat al-Maghrib, because لأن فرضية الصلاة تأتي مبنيا على دخول الوقت. چې کله وقت داخل شي نو فرضیت د منظر شي چې وقت نه داخليږي. If tonight the night will become some 24 hours, what we will do?
We cannot pray our Salat Fajr after 5-6 hours because there is no Fajr. There is no Fajr. You cannot calculate, oh, let's do it like this, 6 hours plus 6 hours. That's not a matter of 6 hours. That's not a matter of 6 hours. These are Sanavi. These are secondary. The first ever thing in this regard is Sharia. What Sharia says, when the time of Salah start and begin, and when it ends and finish. Sahi? No, Shariat kam khudli di, Hadith Jibreel ki. Hadith Jibreel ki, ma detailed tastaveli, inna salata kanat ala al-mu'minina, kitabam mawquta ki Hadith Jibreel in detail, I have related in front of you. That Jibreel Amin, he led Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam 2 days constantly. 2 days constantly for 5 salat every day, and then he mentioned there that this is bidayah, this start and they begin, and this is the end. This is bidayah. So anyhow, look at it. وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلًا وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ أَسوچ کافر شپس دے ایمان فَقَدْ حَبِطَ عَمَلًا باطل شامل لدو. Now this ayah is actually the dalil of Imam Abu Hanifa rahimahullah, that here Allah subhanahu wa ta'ala, he never mentioned that if he became Muslim after that, so lam yahbat amaluhu. There is no any mentioning in ayah or in hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam regarding this. Allah subhanahu wa ta'ala said, man yakfur bil iman faqad habita amala. His amal is gone. Daga hajj la khatam shu hadith shu khatam shu. No usma the munz misal dar ko ki masalan the mastaqim wa shuru kiji 1 o'clock, for example 1 o'clock midday, that is the beginning of the time of Salat al-Zuhr, and somebody he prayed his Salat al-Zuhr 1:30, and he became murtad and apostate 2 o'clock. He became, may Allah subhanahu wa ta'ala forbid and forgive, he became a murtad 2 o'clock, and then once again he became Muslim 3 o'clock, which is still the time of Salat al-Zuhr, which is still the time of Salat. So according to Jumhur, he is not bound to pray Salat al-Zuhr again. He regained it. He recaptured it. But according to Abu Hanifa, he is bound to pray Salat al-Zuhr because his Salat is gone because of his irtidad and apostasy. Because of this ayah, وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلًا. وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلًا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. لمرضى حمل القرآن زين اللهم سجد من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وفقنا تلاوته عنا الليل وعنا النهار. فالله خير محمد صلى الله عليه وسلم.